Lakeside Radio. Haiwezekani ya kwamba wakati tunaheshimu uhuru wa mahakama, watu wachache, watu ambao ni beneficiaries, kama wale beneficiaries ambao wamekuwa wakiiba pesa yetu pale NHIF, 50% ya pesa ya NHIF zinafujwa na mahospitali chache, wakora chache, fake hospitals, fake doctors, wanafuja pesa ya NHIF. Tumesema ya kwamba tunabadilisha sheria. Hawa wabunge wamebadilisha sheria. Mimi nimeweka kidole, imekuwa sheria ya Kenya, kwamba sasa tutabadilisha vile mambo ya NHIF inaenda mbele, ili tuzuie pesa ya umma isipotee. Tukawa na digital health bill ambayo sasa itaweka a digital system that will protect resources that are meant for health in Kenya. Alafu watu wachache ambao wamekuwa wakiiba hiyo pesa wameenda wakatafutana na corrupt judicial officials, wakapanga njama ati wazuie ndio waendelee kuiba pesa ya NHIF, nusu ya pesa ya NHIF. I want to tell you, my friends, hiyo haiwezi kuendelea. Sijui kama tunaelewana. Najua ya kwamba kuna mjadala mkubwa. Watu wanasema shida ya Kenya ni hii, shida ya Kenya ni ile. Hata wengine wanajaribu kulaumu ya kwamba shida ya Kenya ni ushuru. I want to tell you ya kwamba shida ya Kenya si ushuru. Shida ya Kenya ni madeni. That is the truth. Kuna watu hawataki kuambiwa ukweli. Shida ya Kenya vile mashida ambayo ya dunia hii ni madeni. Na hii madeni ndio imesababisha hata nchi zingine nyingi hapa bara la Afrika wakakosa kulipa madeni yao. Saa hizi wako katika janga ambao hawajui watatoka kwa njia gani. Na siwezi kukubali kwamba nchi yetu iende barabara hiyo ambayo itapata sifa mbaya ya watu ambao hawawezi kujisimamia. So I want to tell our countrymen and women, the problem of Kenya is not taxes. The problem of Kenya is debts. Unless we manage our debts, unless we control our appetite for borrowing, we are going to be slaves of those who lend to us. And our nation will be destroyed by debt. Many nations have been destroyed by debt. There is no single nation that has been destroyed by taxes. In fact, many progressive countries have been built by their taxes. That is where we need to go. Na hiyo ndio ukweli, lazima tuambiane pole pole mpaka tuelewane. Mzee Mwai Kibaki mwenyewe, rais wa 3 wa Kenya, alituambia kulipa ushuru ni kujitegemea. That is what he told us. Yeye ndiye amesukuma mambo ya VAT, amesukuma mambo ya watu kulipa ushuru. Wakati aliondoka, alikuwa ameongeza ushuru Kenya karibu mara 4. Hapo katikati tukawacha hiyo barabara, tukaenda kwa madeni. Madeni saa hiyo imefika trillion karibu 9 na kitu, karibu 10. Hata kama tungetaka kwenda kukopa, hakuna watu wako tayari kutukopesha tena. Kwa sababu tulikuwa tumeonekana hawa ni watu wa kukopa, hawana mpango ya kulipa. Hata wewe kama unajua mtu hawezi kulipa deni yako, utampatia pesa? So, na unajua katika hii maneno kuna watu wanataka tupigiwe makofi. Ukipigiwa makofi na uingize nchi yako kwa mtaro, si wewe ni wazimu? Hiyo barabara haiwezekani.
Heri upigiwe makelele na uokoe nchi yako kuliko kupigiwa makofi na uingize nchi yako kwenye mtaro. Mwaka mmoja uliopita tumepanga mambo mengi kwa sababu ilikuwa inatupasa tufanye hivyo. I want to thank the people of Kenya, the people of Nyandarua for giving us time to plan properly for our country so that we don't make mistakes that we made before. Tusifanye makosa ambayo yalifanyika pale mbeleni. Na nawashukuru sana. Sasa nataka niwaambie ya kwamba mwaka huu wa 2024 ni ile mwaka. Hii 2024 ni ile mwaka. Na mimi nataka tena niwashukuru kwamba katika kupanga haya mambo yote tumeelekeza mawazo yetu na mipango yetu sio kwa mambo ya leo na kesho, ni mambo ya usoni na vile Kenya itanawiri tukiwa pamoja. Badala ya kusumbua wananchi na kulete fujo na kulete vita, ambieni hawa wananchi mpango yenu tofauti na yetu ni gani? Yes, what is the alternative? Nyinyi, sisi tumesema tunataka tulipe ushuru, tuokoe Kenya kwa madeni. Nyinyi mtuambie yenu ni gani? Msituambie ati mnapanga ati vita, ati maandamano, ati kwenda kupiga kuharibu mali ya watu, ati kwenda kuumiza wananchi, ati kwenda kumwaga damu. Kumwaga damu, kuharibu biashara ya wananchi itaweza kusaidia Kenya kwa njia gani? Iko njia itasaidia Kenya? So tuache kutishana, tuache vitisho. Tuache mambo ya, let us give us your viable alternative views if you have any. Lakini hii upinzani imeishiwa. Haina mpango yoyote. Ati ile mpango wako naye ni ya vita na maandamano. Look at them. Walibeba sufuria hapa wakati sisi tulikuwa shambani. Si ndio? Si walikuwa wanabeba masufuria kwa kichwa. Hii bei ya unga imekuja chini, imekuja kwa sababu watu walipaa sufuria. Si kwa sababu wakulima walienda shambani na wakapata mbolea. Na mimi nataka niwatangazie mbolea ya mwaka huu tayari tuko na magunia 1,200, ile magunia karibu 2,000,000 inakuja mwisho wa hii mwezi. Mkuwe tayari, turudi shambani, tulime, tuzalishe chakula, tuondoe aibu ya njaa. That is how we are going to sort out the cost of living. That is how we are going to sort out hunger in the Republic of Kenya. Tumeelewana jameni? Mambo ya watu wachache, people with vested interest, people who are beneficiaries of the corruption in the former NHIF, ganging up with corrupt judicial officials to stall the program that is going to make it possible for ordinary citizens to access health care, so that a few corrupt characters, hospitals, fake doctors, can continue to steal from NHIF. I want to tell them it will not happen in Kenya again. And we will stop it. We support the independence of the judiciary. But corrupt judicial officials working with those who vested interests that are benefiting from money stolen from NHIF, who want to perpetuate judicial tyranny and judicial impunity, we will deal with them. We will fight with them. We will not allow them. They will not go far. Mimi nataka niwatangazie mapema. Mimi ni mtu ambaye naamini mahakama. I respect the judiciary. I respect the independence of the judiciary. But I also believe that the judiciary cannot be abused by a few corrupt judicial officials. Imagine itabidi sasa tuwe na mjadala na watu ambao wanapeleka makesi kotini kuzuia maendeleo katika taifa letu la Kenya. Itabidi tuulizane maswali. Ni kweli ama si kweli? Yes.
itabidi tuulizane maswali. Haiwezekani ya kwamba Kenya, maendeleo ambayo tumekuwa tukingojea miaka nyingi, mipango ambayo iko katika katiba ya Kenya, mipango imepitishwa katika bunge la Kenya, mipango ambayo wananchi wa Kenya wamepigia kura katika manifesto ya chama wamechagua, ati watu wachache, wawili watatu, wameenda kotini, wakahongana kotini, mpango hiyo ikasimamishwa. Barabara ikasimamishwa, universal health coverage inasimamishwa, mambo ya housing inasimamishwa. Lazima tuulizane, lazima tuwe na mjadala. We must ask ourselves, ama namna gani? Yes, lazima tuulizane maswali. Na ndio mimi nataka niseme, we are a democracy. We respect, we will protect the independence of the judiciary. What we will not allow is judicial tyranny and judicial impunity. That we will not allow. That will not happen. In the same token, even what has happened in Meru, huyo kijana ameuawa, the law must take its course. Na tungetaka DCI to quickly conclude those investigations, and whoever is responsible must face the law, irrespective of your political position, irrespective of your status in society, because the law is uniform to the people of Kenya, and that is what must happen. I stand here in the new year, Your Excellency, to assure the people of Nyandarua and the people of Kenya that our economy is stable. Our economy is regaining its foothold, courtesy of the good leadership, Your Excellency, that you have set out. Tumeona, Your Excellency, yale tumeambiwa takrimu zinatuonyesha not just our GDP growth at almost 5.9 heading to 6%. Inflation imeweza kudhibitiwa. Na umeona hata reports za World Bank zikituambia ya kuwa Kenya is among the countries in the world that have been able to contain inflation. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, mimi sina wasiwasi nikisema na nikiambia Wakenya ya kuwa umeweza kudhibiti uchumi wetu, and the next thing is now the economic takeoff. Your Excellency, sina wasiwasi mimi nikisikia watu wakati wa Christmas, wakati wamekula vitu zingine, wakisema wako tayari kurudi kwa maandamano. Na mimi nawaombea tu. Nikajiuliza, walituambia last year wanaenda kwa maandamano sababu bei ya unga ilikuwa 260. Leo bei ya unga iko nusu ya hiyo bei. Sasa utaambia watu unaenda kwa maandamano kuandamana nini kama bei ya unga imeteremka? Courtesy of the subsidized fertilizer, Your Excellency, ulianzisha program yake, courtesy ya mvua yenye Mwenyezi Mungu ametubariki nayo, na ile mipango dhabiti ya kuinua uchumi umetuwekea. So I want to encourage you, Your Excellency, do not relent. Tumeambiwa, Your Excellency, our forefathers in the first dispensation of our country fought for independence and lost lives. Many people lost their lives in that fight for independence. The second dispensation, Your Excellency, of our country was that of the second liberation, which culminated in the enactment of a new constitution in 2010. And there are many heroes of that second liberation, many who are still alive today and many who lost their lives and who have passed on ahead of us. The third dispensation, Your Excellency, and that's why I agree with those like Waziri who have said that you are rewriting the history of our country. The third dispensation is a dispensation that you will lead as the President of the Republic of Kenya this time. That is a dispensation of social and economic justice to all Kenyans, to ensure that there is fair distribution of our economic
prosperity and there is collective economic prosperity in our country. And ask our judiciary not to allow our judicial officers to be used by the economic saboteurs, those who want to sabotage that endeavor to ensure that we have collective economic prosperity. Let me ask our judicial officers not to allow themselves to be used by the cartels that are sabotaging the housing program, the program to ensure that all Kenyans access universal health coverage. Wale ambao wako kotini, Mheshimiwa Rais, ni wale ambao wamekuwa wakinufaika na uporaji wa pesa kutoka mpango wa NHIF. Ndio wameweka makesi kotini. Wale wengine unasikia, wale Ndindi Nyoro wameongea juu yao hapa. The masters and architects of state capture. Wale ambao walidhani ya kuwa Wakenya wataishi milele na milele kama slaves wao na familia zao. They are the ones today who are pushing the sabotage of the housing agenda. And Your Excellency, I said the other day, and they sent all their social media teams to descend on me, but I want to tell them today, Your Excellency, mimi hakuna mtu wa kunitukana kwa social media anaweza fanya nikose kukuambia ukweli. If through state capture, wewe ulifanya a Chinese contractor ajenge nyumba 2,000, zaidi ya 2,000 affordable housing on private land, as we have been told, through state capture, Kenha, a state agency, inaenda kujenga barabara on private land, ili wewe ujenge your own private city, Wakenya waendelee kuwa tenants on your land. Your Excellency, I want to ask you, do not relent, never relent on the endeavor to ensure that the housing agenda becomes a reality. Those who are ahead of you, courtesy of state capture, sabotage that program so that they benefit themselves and their families. Your Excellency, you are now the architect of that third dispensation of our country to ensure that we have social and economic justice to all Kenyans, that all Kenyans can access affordable housing, young Kenyans can access jobs. Ulisaidia huyu Senator Medho na Karongo kama vijana wawili wachanga wakapata kazi kama maseneta. But the bigger challenge in our country today is millions of young people, their age and below, who have no jobs. Those jobs can only be guaranteed if we actualize that housing agenda and all the programs, even those of manufacturing and industry, as Waziri has said, if they become a reality. I want to encourage you, do not relent, do not lose your focus on your agenda. Hawa watu wa kelele, wewe tuachie. Mimi tukiwa na Ndindi Nyoro na wale wengine na Senator Medho tutapambana na wao na tutamalizana. Wewe uendelee na kazi ya kujenga hiyo barabara ya Hithe, uendelee na kazi ya KIPES na ile ingine yote ambayo umepangia watu, including universal health coverage. Rais, ukumbuke tulitangazia wa Kenya kutoka Januari hii, Kenyans will be able to pay 300 shillings kwa NHIF. Leo ni Januari tarehe 2, Kenyans cannot do that. Sababu wachache wameenda kotini kuzuia huo mpango. We shall not allow both or either judicial autocracy or executive autocracy in this country, Your Excellency. And we say that as a people's representatives. It is a constitutional duty of Parliament to carry out public participation. Therefore, Your Excellency, as we keep saying, when we are checking on you and your government to make sure there is no executive autocracy, we shall also check on the judiciary to ensure there is no judicial autocracy. Nikimalizia, Your Excellency, nimesema leo tunampumzisha mzee hapa. Watu wa Meru, Your Excellency, unajua wako na kijana rika ya Senator wetu Medho. Kijana alikuwa anaitwa Sniper, who was a social media activist or a blogger.
mwenye aliuawa. And Your Excellency, because we have said you are the dispensation, the third dispensation of our republic that you are leading today is to ensure social and economic justice. Your Excellency, nafurahi DCI wanafanya juhudi kuhakikisha that those who killed that young man in Meru County are brought to justice. And I want to take this opportunity to also ask, because we have laid to rest Mzee Michael today. The family of Sniper in Meru are yet to lay him to rest, awaiting justice. We want to ask both DCI and the office of the DPP to expedite the investigations and ensure that those who killed that young man are brought to justice and charged before court. Because, Your Excellency, as you promised when you were sworn in, the era of political persecution and executions must be behind us in our republic. We must have a country where the rule of law and justice and are the order of the day rather than the exception. Tumeona wanasema ati wanataka kuleta maandamano tena. Mimi nataka niwaambie wamechelewa. Unajua 31st of December ilikuwa ile siku ya kuvuka mwaka. Waacha kutuambia wataleta maandamano 2024. Wamechelewa. Hata wangepanga moja ya kuvuka mwaka. Hakuna Wakenya wataendelea kutisha tena ati maneno ya maandamano. Mr. President, focus on your work. All these naysayers in opposition waendelee kufanya kazi yao ya checking government. Lakini maneno ya maandamano ya kuharibu mali ya wananchi, hiyo tumekataa kabisa. Na to the sponsor of those maandamano, who is the former president of this republic, tafadhali, Wakenya walikupea 10 years. 10 years ni heshima ya juu sana. Na mimi nasema hivi nikijua vile nasema. Hatusemi hii maneno to blame anyone. We are saying them because it's the reality. The former president, please, hawa Wakenya walikuheshimu wakakupea miaka 10. Wacha kutumia pesa yako kusponsor vijana waende maandamano. Wacha kusponsor makesi katika mahakama ati wapige housing project yenye inaajiri hawa vijana. Na wewe mwenyewe ukiwa president, you sabotaged the same program so that your private program called Northern City can take precedence of the general public's interest. Mheshimiwa retired president, tafadhali, wewe fanya retire yako pole pole. Waacha kuhadaa Wakenya na maneno ya kusponsor makesi, kwa sababu hata hiyo makesi itashindwa. Na wewe mwenyewe hiyo Northern City ulitumia pesa ya umma ukajenga barabara through Kenya. Mimi nimeiona hapo. Inapita hiyo Northlands. Pesa ya umma ikajenga barabara kwa shamba yako. Kama unajali Wakenya unasema shamba iko ya kujenga housing project ni kidogo. All the acres you have, ita hawa Wakenya wapatie eka 5 na bado utaachwa na mingi ya kulisha ng'ombe na ng'ondu na zile zingine. Lakini maneno ya kututisha uache bwana. Tuko na president na yeye commander in chief na anapeleka Kenya mbele. Naona maajabu. This time round we can feel the presidency. The times you've come to Nyandarua, we've never seen that. Na ningetaka kuripoti kwako kwamba we are behind the government. Tumeona vile mnafanya ama tunafanya. I'm in UDA, kwa hivyo niko ndani hapo. And ningetaka kuripoti today that wakati ulikuwa Nyandarua, uliwasha kama umefungua barabara. I can report to you that contractor amefanya 10 kilometers na hajatoka kwa site. Kwa hivyo watu wakipiga makelele huko na huko tunajua what you are doing. We've never seen that. 10 kilometers in 4 months. It is incredible. And I can also report to you that he has promised to do 7 kilometers in the next 4 months. Kwa sababu maendeleo yako yanaonekana. Na ile jambo ningeomba ni watu washikilie serikali ili iendelee kuleta haya maendeleo. Lakeside Radio. For more and comprehensive updates, press the YouTube subscribe button above and enjoy. Remember to press the bell button for notifications whenever we post. Duond Oganda.